Well, okay, good. We have talked about the previous study that is about the listening sections, and we'll continue this evening. Jadi kemarin kita sudah ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang listening dari skill 1 sampai 3. That's about the concept of TOEFL, the concept of listening, bahwa listening itu bukan ujian kita bisa mendengar atau tidak, yang apa kita dengar, apa kita jawab, bukan seperti itu, but it will be different context. Akan beda, apa yang kita dengar harus kita maknai dulu. Mungkin jawabannya akan disampaikan dalam kosakata yang berbeda. Jadi jangan patokan pada kedengarannya seperti apa, but what is the meaning? That the keys of all of the sections of 3 sections or 3 skills that we have. Ada 3 part yang kemarin kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu nih, the first that will be the second speakers, the main that we have to understand or that we have to focus on. Ada 2 pembicara di dalam sesi yang pertama. Kita harus fokus pada sesi yang pertama ini, kita harus fokus pada pembicara kedua. Karena nanti pembicara pertama hanya menanyakan sesuatu atau menyatakan sesuatu, dan pembicara kedua memberikan respon. Responnya ini yang akan ditanya. And then the second, the questions and the answer, it will be different. The audio what you listen, it's usually will be paraphrased in a different word or sentences. That's why not focus on the vocabularies that you can listen, but focus on the meaning. Jadi kemungkinan besarnya adalah kosakata yang kita dengarkan itu akan diparafrase ulang atau dibahasakan ulang di dalam pilihan gandanya. Jadi tidak berlaku apa yang didengar langsung dijawab, kosakatanya yang mirip kayak gitu. Dicari kedengarannya nih ini nih gitu. Bukan kayak gitu, karena pasti akan salah malah kalau jawab kayak gitu. And the last, if you're blank, you might guess what the sound not even close with the audio you record or you listen. Nah, kalau kita blank, kita bisa memilih pilihan jawaban yang bunyinya sama sekali tidak mirip dengan audio yang kita dengar. Yang paling jauh itu malah biasanya yang malah benar. Okay, that's about the 3 lessons that we studied in the previous meeting. And this evening kita akan coba lanjutkan ya. Kita akan coba lanjutkan di dalam sesi selanjutnya. That's about, wait a moment, I will share your screen. Okay, good. Okay. Nah, jadi if the previously the main we have understood ya, kita sudah pahami yang pertama main kemarin tentang konsep dasarnya. Sekarang kita akan kembangkan detail information. Sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam informasi yang inti dari sebuah audio yang kita dengarkan. The first that is about who, what, and where. Yang pertama itu kita akan membahas tentang who, what, and where. Siapa, apa, dan di mana. You'll be asked about these things. Ya, jadi kita akan ditanya nih tentang who, what, and where. Who ini siapa yang ngomong biasanya. What itu apa? Apa yang akan dilakukan, omongannya tentang apa yang akan diputuskan, something like that. And where adalah di mana. We have to conclude those things from the audio. Kita harus menyimpulkan dari audio yang kita dengar untuk mampu menjawab 3 hal ini. Siapa, apa, dan di mana. Let's we see from the first, yaitu tentang drawing conclusions about who, what, and where. Yang pertama, kita harus mampu menyimpulkan siapa, apa, dan di mana. Contohnya kayak gini. The women said that, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? And then the man, kemudian laki-lakinya menjawab, you missed one homework, assignment, and a quiz. Who is the man? Nah, kita ditanya, siapa si laki-laki itu? Kita bisa menyimpulkannya bahwa si perempuan tanya, apa yang dia, who I miss, ya, what I miss. Nih.
Apa yang dia kelewatan waktu dia absen dari kelasmu? Oh, berarti laki-laki ini punya kelas. And then the second, dia mampu menjawab bahwa si perempuan ketinggalan you miss a homework with the same an assignments ya. Jadi ada tugas rumah atau PR dan ada kuis yang ketinggalan. So the only one berarti laki-laki ini adalah teacher karena dia punya wewenang atas sebuah kelas, bisa memberikan homework dan bisa memberikan kuis. So the answer is teachers. Who is the man? The man is teachers. Kayak gitu. Jadi cara mendrunya kayak gitu. Kita bisa melihat dari apa? The first is about the activity. Aktivitas apa yang dia lakukan. Terus kemudian bisa building atau place. Nah, terus kemudian kita juga bisa mengguess biasanya dengan sebutannya ya, dengan sebutannya. Sebutan atau nama panggilan, usually it's sir, ya kalau nggak di sekolah, di polisi, something kayak gitu. Tapi kalau sebutannya chef, ya berarti di restoran, something kayak gitu. We have to be sensitive. Nah, setelah itu, kita juga bisa saja menjawab tentang, kalau tadi who ya, sekarang kita menjawab tentang what. Examples like this one. The woman stated, "Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home," kata si laki-lakinya. So, what will the man probably do next? Karena dia bilang, I think I would rather check them out now and take them home. Berarti dia akan check out, terus kemudian take them home. Bawa bukunya ke rumah. Maka nggak mungkin dia sit down on the library. Nggak mungkin juga dia look for some more books. Nggak. Dia juga mungkin return the books to the shelf. Nggak, karena mau dibawa pulang. So, go to the circulation desk. Circulation desk itu kalau nggak tahu, kalau kita mau pinjam buku atau kita beli di perpustakaan ya, ini konteksnya di perpustakaan kita pinjam buku itu tempat peminjaman bukunya itu, administrasinya. Those things, circulation desk. Nah ini cara menjawab what. Depends on the activity that it is. Biasanya kita bisa menjawab ini dari statement nih. Statement. What yang akan dia akan lakukan nih. Ya. Statementnya itu apa? Maka dari statement ini akan menimbulkan activity. Dari statementnya A, dia karena dia mau check them out and take them home, berarti dia activity-nya ya lanjut ngambil di circulation desk atau mendata di circulation desk like that. Nah, selain itu juga possible your asked about where, di mana. Kalau kamu ditanya di mana, so focus on the place, focus on the clue related to the place, things on that place or something. Contoh kayak gini, are you going into the waters or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotions. Where does this conversations probably take place? Dia ngomong to the waters, ada sand, ada pasirnya. Kira-kira mana? Apakah di beauty salon? Of course not. Di sandbox juga bukan. Apalagi di outdoors restaurants. Karena ada watersnya pasti itu adalah beach yang ada waters dan ada sandnya. Data things. Ya. Itu cara menjawabnya. Jadi selalu ada clue dalam audionya. Jadi kalau seandainya, oh tadi dia ngomongin sand. Jawabannya adalah sandbox. Tentu salah ya. Data things. Tadi dia ngomong lotions, berarti di beauty salon. Enggak, kayak gitu. Tapi lebih clear ya. You have to, what does it mean? Maksudnya suntan lotions itu bukan di salon. Suntan lotions itu maksudnya tampil surya kan. Yang biar nggak kebakar kulitnya. Like that things. Nah, selain itu kita juga harus paham ini. Ternyata ketika who and what itu can be difficult and passive. Maksudnya in passive itu gimana? Kalau tadi kan seandainya yang dia lakukan itu kegiatannya aktif semua. In aktif itu berarti siapa yang mengatakan melakukan kegiatan itu. Let's say, I teach you, that's active. Ketika aku ngomong I teach you, aku ngajarin kamu, berarti itu aktif. Karena diawali mengajar. Tapi if I said, you are taught by me, kamu diajar oleh aku, itu menjadi pasif karena diajar. Nah,
hati-hati jangan sampai ketukar. Contoh kayak gini nih. Did Sally go to the bank this morning? Terus kemudian woman saying, yes, she did. She got a new checking account. She got new checking account. Ini adalah aktif. Rumusnya subject plus verb. Artinya Sally got. Sally mendapatkan a new checking account. What does the woman imply? Kita lihat. Nah, sekarang kalau yang A, Sally wrote several checks. Tidak, karena dia ini dapat buku tabungan, bukan menulis cek. Sally wanted to check up on the bank, tentu tidak, ya, because dia dapat checking account buku tabungan. Berarti a new checking account was opened. Ini malah menjadi benar. Nah, kalau tadi sini Sally got menjadi Sally is given. Sally dikasih. Artinya, kalau statementnya aktif, biasanya jawabannya ditulis dalam bentuk pasif dengan konsep di plus verb 3. A new checking account was open. Statementnya aktif, jawabannya dalam bentuk pasif. Begitu sebaliknya. Kalau statementnya pasif, biasanya jawabannya akan menjadi aktif. It will be yours. If the dialogue contains positive statement, the answer to the question is often active. If the dialogue contains active, the options will be a passive statement. Mostly kayak gitu, terjadi perbalikan. Nah, terus kemudian kita juga hati-hati nih, the next skills yang keenam nih, ketiga malam ini. Kalau ada multiple nouns nih, multiple nouns that is about dia nyebutin nama orang, dia nyebutin benda banyak, you don't get distracted. Contoh kayak gini. Do you know who is in the band now? The woman stated, I heard that Mara replaced Robert in the band. Berarti kita hanya fokus bahwa si Mara itu replace. Mara menggantikan seseorang. Siapapun, it's not that important. Yang penting Mara replace. Sekarang kita coba lihat. Robert become a new members of the band. Tentu tidak, karena yang new adalah Mara. Mara yang menggantikan. Atau Robert took Mara's place in the band. Tentu tidak. Mara yang mendapatkan lokasi tempatnya. Mara didn't have a place in the band. Tentu salah. Yang benar adalah Mara took Robert place in the band. That's the things. Jangan sampai ketukar. Ya gitu ya. Nah, cara menjawabnya gimana? Focus on the doers. Kita hanya perlu fokus to the doers. Doernya kan Mara replace. Oh, berarti kuncinya adalah Mara menggantikan. Kayak gitu. The things, bukan Mara digantikan. Selain itu, ya, skill yang kita pahami tadi 4 dari 6 supposed to be really clear for you to understand. Teman-teman harus paham banget tadi tentang skill yang kita pelajari. Ya, tentang who, what, and when. Ini harus mampu di-conclude based on the clue. Jadi kita harus mampu menyimpulkan berdasarkan clue yang diberikan. Tidak langsung di-statekan, tapi harus disimpulkan dari clue yang diberikan kepada kita. Those things. Nah sekarang, karena saya sudah jelaskan triknya, now we try to go to the practice. Sekarang kita coba practice ya. Kita practice with the exercises. Moment, kita coba practice. Bukan share screen ya. You might prepare your audio equipments just to make sure that later you can practice the listening better. Ya, teman-teman bisa siapkan audionya. Kalau mau pakai headset, silakan pakai headset supaya nanti pas
persiapan biar lebih gampang ya. Wait, loading. Dalam progresnya. Yes, I already closed. Yes. Okay. Okay, now we go to listening. Dialogues. Skill 4 till 6, yeah. Prepare yourself. We will start. After the audio played, you'll have around 14 seconds to answer the questions. Setelah audio diputar, teman-teman akan punya sekitar 14 detik untuk menjawab setiap soalnya ya. Yuk kita coba mulai. Sekarang bagian who, what, and where. There are 10 questions, ada 10 questions on this skill. Let's we go. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have... Number 1. What does the man say about the sweater? If the audio not complete, I will try to listen once more, yeah? Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Yeah, that's the audio. Five, four, three, two, one. You might save the answers and send it later after 10 ya. Nggak usah langsung dikirimkan satu-satu, dikumpulin dulu nanti sampai 10 baru dikirimkan kalau di akhir sampai nomor 10 ya. Now we go number 2. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Five, four, three, two, one. We go to number 3. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy?
Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. She took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Because the audio is not complete, let's try to play once more, yeah? Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Five, four, three, two, one. We go to number 5. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? Five, four, three, two, one. We go to number 6. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Five, four, three, two, one. We go to number 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man?
5, 4, 3, 2, 1. We go to number 8. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 8. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 10. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Okay, since this is the last question, so you might send your answer keys from 1 till 10. And after that, we'll discuss about the answers with all of those numbers. I'm waiting ya. Buat teman-teman yang sudah mengerjakan 1 sampai 10, nggak harus lengkap, dapatnya berapa aja boleh dikirim ya. Dan nanti kita bisa diskusi nih. Jawaban nomor 1 sampai 10 itu apa aja sih? Oke, Imelda dan Dia dan Juliana. Great, thank you for sending. While waiting others ya, sambil nunggu kita coba nih, Miss Imelda. Have you introduced yourself, Miss Imelda? Yesterday. Oh, you're done. Yeah. Thank you. Please answer number 1. Miss Imelda, prepare yourself. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? My answer is A, mister, Why? because he said it must be moved. Okay. Why don't you answer it D? He says someone,
yeah, active sentence. Oke. Nah, jadi gini, konsep logikanya tuh kayak gini. Kalau di TOEFL itu ada konsep logika ya, nanti membuat kita kadang kalau kita jawaban A ini apakah benar, kita cek. Benar. Kenapa? Dia bilang kan kayak gini nih ya. It must been moved. Ini pasti udah dipindahin. Nah, pasti udah dipindahin itu bukan berarti he saw someone move it. Bisa saja udah pindah tapi he didn't know who is moving those. Ya, siapa yang mindahin nggak tahu. Yang penting sudah berpindah. So someone put it somewhere else. Kayak gitu. That thing. Selalu hindari melebihkan dari apa yang kita tahu. Nanti ada beberapa case yang lain akan kelihatan. Thank you, Miss Imelda, ya, for answering number 1. Okay, thank you, Mr. Well, the next after Miss Imelda nih, kita coba ke Miss Putri. Have you introduced yourself, Miss Putri? Halo, Sir. Hello, have you introduced yourself? Belum. Okay, please introduce yourself. Okay, my name is Putri Afisya. You can call me Putri. I'm from Bengkulu, but now I live in Jogja. Oh, Thank you live in Jogja. Why do you live in Jogja? Now I'm work in counselor and assist psikolog. Oh, in Yogyakarta. Oh, that's great. How long have you been in Jogja? 5 years? 5 years. Oh my goodness. Jogja is supposed to be not a good destinations for working, but you are working in Yogyakarta, and that's really great. Thank you for being here. It is. Well, thank you, Miss Putri. Now try to answer number 2, yeah? Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? I think A. Let's call quit for tonight. Continue working. Why? Why did you answer that? I don't know, but I heard is let tonight. Kedengeran workingnya enggak? Cuman kedengarannya tonight gitu. Jadi. Okay, let's check ya. Oh my goodness, that's not. Kita coba once more deh. Kita kasih kesempatan. Apakah kalau diulang 2 kali, pilihannya jadi 3 bisa benar gitu ya? Kita coba. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Maybe B. Maybe B. Okay, let's check it ya. If you answer it B. If you answer it B, it will be also incorrect. Nah, kalau jawab B, itu nggak mungkin. Dia ngomong quit. Let's call it quit for tonight ya, gitu. For tonight. Nah, ini terlalu mudah. Seandainya dia ngomong quit, terus jawabannya quit, kayak gitu, terlalu mudah. Harusnya jawabannya karena dia ngomong kelelahan tuh. Aku juga kelelahan, sih lakinya bilang kayak gitu. Maka kemungkinannya it will be apakah review atau stop studying in your opinions? Stop studying. The other things. Yeah. That's why I have no really tips. Ya kalau secara garis besar sebenarnya tipsnya tetap harus memahami conversation-nya. Baru nanti tips-tips yang lain bisa berfungsi. Like that. But it's okay, Miss Putri, you can try more ya. Now let's go with Rizky. Number 3, prepare yourself. Rizky Dwi. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't.
She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Please, Rizky. My answer is D. But for the last conversation itu kan kayak dia tidak profesional apa ya artinya. So your Nah, answer itu. is D. Yes. Let's check. Oh my goodness. Ah. Mistaken. Kita coba cari kawan ya. Raffi, Muhammad Raffi. You answer it A. Why? Because the second conversation say Cindy does a professional work and Don doesn't. Maksudnya professionally, bukan by professional. Oke, let's check ya. Cindy, apakah begitu? Let's check. Oh my goodness. Mistaken. Ya banyak nih yang jawab A. Gilang jawab A. Terus kemudian ada yang jawab D. Ada yang beda nggak ya? Oh. Imelda, you answer it C. Why? Because the woman say she has a professional apa gitu pokoknya. Design apa sih pokoknya gitu. So I think someone else make a poster. Oke, kita coba ya. Womannya soalnya nggak setuju gitu. Coba kita dengerin lagi ya. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. She has the graphics done professionally. Oh. Berarti apa jawabannya? She doesn't ya? Dia. Ya, jawabannya tetap C, karena kan dibilang kayak gini. The graphics done professionally berarti grafiknya itu dikerjakan oleh profesional. Nah, kalau di Amerika sesuatu dikerjakan secara baik, itu yang mengerjakan profesionals itu tidak disebut like arsitek or something kayak that. Done professionally itu berarti dikerjakan oleh orang yang profesional, ya profesional di bidangnya, like those things. Ya, let's check. That's the answers. Nah, kenapa kok jawabannya A salah? Ya, kenapa? Because of itu tuh terlalu dekat. Dia bilang, dia kan ngomong kayak gini si perempuannya, she doesn't. Nah, dijawab ada does-nya, ada doesn't-nya, itu terlalu gampang. Oh, doesn't, kedengeran doesn't, jawab doesn't gitu. Atau professional, kedengeran professionals, langsung dijawab professionals. Itu terlalu mudah. If it's like that, ya kalau model jawaban dan tesnya adalah kayak gitu, gampang banget dapat skornya. So we don't need to understand the conversations. Kita tinggal dia ngomong das, cari yang ada dasnya kayak gitu. It will be not like that way ya. Jadi hati-hati nanti ketika jawab tes, apa yang didengar itu dimaknai dulu. Kayak gitu. Nah kalau tidak ketemu, waduh maknanya apa sih? Cari yang sama sekali suaranya itu beda dengan what you catch. Malah lebih benar. Tadi kan ngomong si doesn't. Oh, yang nggak ada das-dasnya nih. Ya, cari. That's only one. Say doang. Yang nggak ada das-dasnya. That the things. Kayak gitu. Jadi kalau memang ngeblank, jawabannya itu paling aman. Next, we go. Thank you, Miss Imelda. We go to number 4. Mas Taufik. Nomor 4. Moment. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Mas Taufik? My answer is A. Why? Di situ tadi terdengar on schedule. Okay. I made sure the tablets
taken on schedules ya. Let's retake it. Nice, betul. On schedules berarti all probably taken. Thank you Mas Taufik ya, your answers. Thank you. Great. Now we go after Mas Taufik. Try we give to yang belum siapa ya? Miss Suci, number 5. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? The answer is B. The answer is Because B. oh, why? Because tadi ada kayak bilang kalau dia tuh habis digigit sama lebah gitu. Oke. Kalau nggak salah. Lebah adalah an insect ya. Yes. Nah, ini contoh yang paling gampang untuk menjelaskan apa sih parafrase gitu ya. Apa sih parafrase ini? Parafrase itu artinya membahasakan ulang. Tadi dia sebut sebagai be. Nah, di dalam pilihan jawaban tidak ada be. Yang ada malah insect. Ini disebut dengan parafrase. Nah, parafrase ini bisa saja kayak gini modelnya, diganti kosakatanya namanya word change. Perubahan kosakata. Atau yang kedua bisa saja structural change. Kalau structural change, seandainya dia aktif diganti menjadi pasif, kalau dia positif diganti negatif, that's namanya structural change. Nah, teman-teman harus hati-hati ini. Maka fokuslah pada maknanya. Those things, kita coba jawaban B harusnya sih benar. Data things. Thank you, ya Miss Suci, for answering number 5. Now we go to Mas Farhan nih, kan? Mas Farhan number 6. Mas Farhan. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Mas Farhan? Aduh, Mas Farhan. Oh, Mas Farhan ini nggak ada suaranya ya. Oke, kita coba move to Dea, number 6. My answer is a financial advisor. Because of? Because they talking about financial. Oke. Nah, ngomongin tentang saran keuangan. So it's supposed to be a financial advisors. Great, yeah, that's the answer. Thank you, Dea, for answering number 6. Now we go to Miss Henny, maybe number 7, Miss Henny. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Miss Henny, what is the answer, number 7? Hello, Miss Henny. Oh my goodness, again. Lagi ya, nggak ada suaranya. Okay, kita cari. Raffi, have you answered number 7? Why? Yes, I answered D. Because of? Because soal tadi dia bilang, aku udah bayar aja nggak mau. Oke, dibayar juga nggak mau berarti nggak suka. Let's say, betul. Ya, yeah, you got it. You even couldn't pay me to go to one that event. Thank you, Raffi, for answering, Sian. Kita sekarang coba ke Mas Gilang, number 8. Mas Gilang, prepare yourself.
Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Mas Gilang? Yes, mine. Your answer is? A, because I just heard wired. Okay, let's recheck. Weekend. I'll try to challenge once more ya. Coba kita play sekali lagi. Kita coba Mas Gilang jawab lagi. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Mas Gilang? Maybe C. Maybe C. Why? Because the woman just tell about late. The professor just late assignment. So the man is answer like sleep on wire. Okay, let's recheck ya. Correct. Nah, sekarang coba kalau seandainya baca skripnya deh. Ngerti nggak maksudnya? Kira-kira jawabannya apa? Nah, udah? Mas Gilang? Okay. It was close, but I slipped it in right under the wires. Jawabannya apa kira-kira? D. D? D. D or B? D. Do. Do. Oke. Kita coba. Teneng. Oh my goodness. Kuncinya di sini, Mas Bang. Dia kan bilang kayak gini nih. Were you able to finish the midterm project on time? It was close. Nah, mampukah kamu menyelesaikan midterms-nya itu tepat waktu? Hampir aja. Nah, karena dia jawabnya hampir aja, berarti was in just in time, ya. In time itu di akhir-akhir waktu gitu. That things ya. Jadi biasanya case-nya itu ketika mendengarkan second speakers pertama kita harus pahami konteks pertanyaannya. Karena dia tanya mampu nggak on time, dia jawab it was close. Oh berarti nggak little late dan juga tidak the late papers ini C dan D nggak mungkin. Nah terus kemudian kalau wired malah jadi aneh, di handed just in time karena it was close, hampir terlambat. Like that Mas Gilang ya. It's okay, more time to practice. Yes. Kita coba sekarang tadi kita ke Yuliana. Yuliana number 9. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? My answer is C. Why? Because the man said to the woman, she will ask to the librarian to give more copy. Okay. It could be help. Kita coba. Library and bookstore, is that the same? Oh, different. Ya. Ya kalau library yang tugas adalah librarians ya librarians. Tapi kalau yang di bookstore yang tugas adalah bookstore clerks. Nah, we talk about library.
Nah, tapi case-nya kita coba cari jawaban yang lain ya, yang C. Imelda, you answer it D. Why? Karena tadi dengarnya ke perpustakaan untuk nge-copy buku gitu. Mister. Oke, let's check ya. No, answer. Ada C. Ada C. Jadi gini, di meeting pertama pernah aku jelasin tentang kalau konteksnya kan akan selalu akademik nih. Konteksnya most of the time it will be academic. Nah, di dalam konteks akademik, kalau di perpustakaan, students itu kan nyari buku. Students nyari buku nih, nyari buku ya. Nah, they try to find a books. Nah, kalau bukunya nggak ada, dia itu reportnya kalau di konteks di Amerika, yang instrukin nyari itu adalah profesor. Nah, kalau bukunya nggak ada, dia juga reportnya ke profesor. Nah, profesor ini yang punya wewenang untuk minta entah itu ke kampus, entah ke librarians, untuk nambah kopi, untuk mindahin shift-nya and anything. Maka jawabannya adalah profesor laki-laki itu bisa memberi perintah kepada librarians, maka dia seseorang di atasnya librarians, that is professors, kayak gitu. Nah, ini konteksnya di dalam kampus. Those things, jadi jawabannya kata-kata salah yang nomor 9 ini. It's okay. Now we go to number 10. Sorry, Miss Bang. Aku bisa nggak kalau yang untuk ini ngelihat bacaannya? Bisa. Oke. Skripnya, iya. Oke. I will ask the librarians to put some more copies on reserve. That should have. Oh, oke. Oke, Miss Bang. Nah, teman-teman nanti di akhir biasanya aku share juga aplikasi yang aku gunakan untuk belajar TOEFL ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa install aplikasi ini, tapi sayangnya aplikasi ini hanya bisa dipakai di non MacBooks ya, selain MacBooks itu. That's why kalau ngajar aku kadang device-nya sampai 3 karena beda-beda nih. Kalau untuk device yang aplikasi ini harus non MacBook. That's why I use doubles gitu. Nah, nanti teman-teman bisa juga install ini di laptop masing-masing. Now we go number 10, the last, kita tutup dengan siapa ya? Coba Miss Suci again, ya kita kasih kesempatan ya Miss Suci. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Miss Suci? The answer is A. Why? Because Miss Tyler yang kepilih jadinya asisten dan jadi yang ceweknya itu nggak kayak hard feeling ke keputusan itu. Oke, nah tadi kan dia yang pasti kedengeran adalah appointed Mr. Taylor. Kayak gitu. Sorry. Appointed Mr. Taylor berarti yang penting adalah Mr. Taylor yang kepilih. Anything mau presiden kayak mau somethingnya tidak ada, nggak penting. Nah, mana yang related to that? That's the only one A. It's supposed to be correct. That's the answer. Mr. Taylor was chosen. Nah, kalau kita lihat berarti di sini ada order yang berubah. Kalau tadi di sini presiden, company presidents appointed Mr. Taylor, ini subjek bertemu verb. Nah, di dalam jawabannya dirubah menjadi ini aktif, dirubah menjadi subjek, ketemu be, ya ketemu verb 3 menjadi pasif. It will be possible like that. Okay, from 10 numbers, how many correct answers you can get, guys? Nah, teman-teman dari 10 soal benar berapa nih kira-kira? Nah, coba lihat ya, tulis di kolom chat. Benar berapa dari 10? Wow, Jacobs 8. Oh, nice.
Dia 8. Bagus loh, bener 8. Betul 5, Rizky nice. Mas Bondan 8. Oke, great ya. Oh, udah benernya lumayan banyak. Nah, now thank you ya for practicing. Buat teman-teman yang tadi nggak sempat nulis, nanti the next practice bisa nulis ya. Jadi kita bisa diskusi lebih banyak. Now we try to go to another lessons. Ya, kita harus efektif waktunya. Jadi kita coba lanjut ke session selanjutnya. Nah, in the next sessions, if later we don't have enough time to practice, kita akan practice langsung di minggu depan, bukan minggu depan, di next meeting. Biar nanti next meeting bisa practice, teori practice. We will have to practice this for the next. Kita back to Acrobat. Nah, kita now we talk about negatives. Simpelnya tuh negative, so I will explain. In Indonesia, we have so many expressions to say a negative. Negative mean a kind of rejection, saying no or something. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kita tuh punya banyak cara untuk ngomong tidak, ya, entah itu menyetujui atau tidak menyetujui, something like that, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ini terjadi banyak banget nih yang teman-teman bingung memahami tentang negatives yang kayak tadi. Bagaimana sih memaknai kata negatif atau kata tidak? Nah, the first kita pahami dulu. There are several ways, ya, ada beberapa cara. Yang pertama, there is possibility negatives ini nih, ya, for negatives ini disampaikan seperti ini. How did they get to their grandmother's house in the Mainz in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, kalau konsepnya kayak gini, pertanyaannya pernyataannya dibuat dalam bentuk negatif. They didn't drive slowly. Biasanya jawabannya akan bertentangan, ditulis dalam bentuk positif. Kenapa? Karena you will really listen to didn't. Teman-teman akan sangat kedengaran to didn't karena sering banget diucapkan gitu ya, didn't, sehingga sekali orang ngomong didn't pasti kedengaran. If you directly answers didn't, it will be mistaken. Nih ada kata didn't-nya di sini. They didn't drive to Maine, jelas salah besar. Atau ada couldn't-nya, ada negatif, ya, didn't atau couldn't ya. Oh, ini couldn't kayaknya. Salah juga yang ada not-nya. Nah, dia malah sampaikan di dalam bentuk yang berlawanan. Tadinya didn't, di sini disampaikan dalam bentuk drove. They drove. Nah, slowly, lawannya juga menjadi they drove rather quickly. Maka ini bentuk berlawanan. Kalau dia nyampaikan pernyataannya dia tidak berkendara dengan pelan waktu ke Mainz, maka pernyataannya disampaikan dalam dia berkendara lumayan cepat, kayak gitu, saling berlawanan. But the meaning is the same, maknanya tetap sama. Cuman words-nya yang berbeda. Ini cara penyampaian yang pertama. Di opposite. Kalau pernyataannya negatif, jawabannya positif. Begitu juga sebaliknya. Those things, ya, hal pertama. Nah, you have to understand typicals of negative. Teman-teman harus pahami juga typical negatives-nya. Ada negatif yang pertama, mudah banget dengan menggunakan not atau an apostrophe T ya. Seandainya dia bilang Tom is not sad, maka di jawabannya biasanya not sad berarti happy. Ini berlawanan ya. Atau other negatives, nobody, not, nothing, or never. Seandainya dia bilang nobody arrive on time. Nobody arrive on time berarti everyone is late. Maka jawabannya adalah late, berlawanan. Nah, terus kemudian nothing atau never juga bisa seandainya Sal never works hard. Sal nggak pernah kerja keras. Never works hard berarti lazy. Kayak gitu. Terus bisa juga menggunakan imbuhan in atau this. Seandainya the patient was insane. Insane berarti dia tidak sane atau not sane berarti crazy.
Nah, kayak gitu kan. Jadi that's all negative. Itu yang pertama. Selain itu, possibles juga they use double negative. Nah, double negative ini yang complications ya, teman-teman. Kalau satu kata negatif, berarti maknanya akan ditulis dalam bentuk positif. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk dua negatif? Contoh kayak gini. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Ada yang pertama adalah isn't, ya, is not atau isn't. Yang kedua adalah impossible. Dua-duanya adalah negatif. Ini negatif, ini negatif. Ketika ditambahkan, maka menjadi bentuk positif. Terus contoh. Isn't impossible berarti kan tidak mungkin, maka menjadi mungkin. So the answers, the concert might take place. Ini hanya untuk membingungkan kita aja sebenarnya untuk memahaminya. Tapi it's not that tricky, tidak terlalu membingungkan. Tinggal kita pahami. Tidak mungkin, berarti mungkin. Something like that. It's about the logic ya. Ini masalah logika yang kita perlu pahami. Nah, biasanya there is possibility they have several styles of negative combinations. Mereka punya beberapa combinations of negative. Contoh kayak gini, bisa menggunakan dua negatif kayak gini. This one ya. He didn't like the unclean. Tidak suka, tidak bersih. Tidak suka, tidak bersih means like clean office. Atau yang kedua, two negative verbs. Isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak bersalju, dia tidak pergi ke gunung. Berarti, if it would be raining, maka dia akan pergi. Maka they would go if it were snowing. Ya, that's double negative juga bisa. Kamu nggak ikut, aku juga deh, kayak gitu ya. Maka, if you follow, I will follow. That's the thing. Itu maknanya. Terus bisa juga menggunakan neithers or not eithers. Contoh, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Artinya both tidak suka. Itu menggunakan neithers atau eithers. Itu sama aja, not eithers. That's the things tentang negatif yang kedua. Selanjutnya, almost negative. Almost negative, that is kayak gini nih. Seandainya ada kata no, itu adalah 100% tidak, maka ada namanya almost. Almost itu 99%-nya negatif, tapi masih ada 1% yang membuat itu ada nilainya atau positifnya. Examples kayak gini. Were you able to pay the electric bills? I had barely enough money. Nah, ada kata barely di sini. Ya, ingat, kalau aku bilang barely, ini kan almost negatif ya. Lawannya itu adalah kalau 100%-nya kan not enough. Not enough berarti kan nggak cukup, berarti uangnya nggak cukup. Nah, kalau barely enough itu cukup, tapi sisanya cuma satu doang. Ya, makanya he paid the bills but has no money left. Barely enough berarti artinya hampir aja nggak cukup. Ya, ngepres banget. Dia belum not 100%, belum 100% not, masih ada sisanya dikit. Ini banyak loh. Contohnya bukan hanya barely ya, ada hardly, ada barely, ada scarcely, ada only. Kalau untuk never bisa rarely, seldom. Contoh kayak gini. There is hardly any food in the refrigerators. Berarti hampir aja nggak ada makanan. Maybe you just can find a little cake. Hanya bisa nemuin kue kecil doang di kulkasnya. Nah, kalau almost never bisa rarely, seldom. He rarely drives to work. Dia hampir nggak pernah berkendara atau nyetir ke tempat kerja. Itu yang teman-teman harus pahami. Namanya almost negative. Nah, terus kemudian the last about negative ya. Negatif ini ada lumayan banyak. That is about the comparisons in negative. Comparisons in negative
The only use is only to get it more outstanding. Contoh kayak gini. What do you think of the new students in the math class? No one is more intelligent than she is. Komparasi negatif ini hanya untuk menunjukkan seseorang sangat atau lebih superior dibanding banyak orang yang lainnya. Contoh, no one is more intelligent than she is. Nggak ada yang lebih pintar daripada dia. Berarti she is the smartest one. Dia yang paling pintar. Dia sering menggunakan comparisons kayak gini. Contoh, seandainya no one is more beautiful than she is, berarti she is the most beautiful. Atau he couldn't be happier, dia nggak bisa lebih bahagia, berarti extremely happy. This is the happiest moment that he can find. Dia ini adalah paling bahagia yang pernah dia temuin kayak gitu. That's the things. Namanya comparative ya, comparative untuk melebih-lebihkan sesuatu supaya lebih outstanding. Contoh nih kayak gini. Have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better today. What does the man mean? I couldn't be feeling any better. Aku nggak bisa lebih baik daripada ini hari ini. Berarti, oh, dia dalam kondisi yang sangat bagus. So terrific. That's the answer supposed to be. Not felt a lot worse, not feeling too well, tidak berfeeling a bit better ya. That's the things. Kita sampai di situ penjelasannya. Kita masih ada waktu sedikit kayaknya ya. Let me check. Oh, ada 15 menit. Kita coba praktis, tapi praktisnya kita rubah. Kalau tadi langsung harus sampai 10, kita praktis satu jawab. Nah, kita akan coba tes ya dari Mas Rizky, nanti ke Mbak Suci, something kayak gitu. Oh, jangan dari Mas Rizky. Tadi Mbak Rizky tadi udah jawab ya. Kita coba dari yang keren tadi, Mas Jacobs nih. Benar banyak tadi ya. Wait a moment, Mas Jacob. I will prepare for you. Oh, screen off. Mr. Jacob, are you there? Mr. Jacob ini nggak ada audionya juga. Halo, Mr. Jacob. Aduh. Ya, ada suaranya aja kali ya. Mas Anin Dita, are you there? Yes, I'm there. Yes, okay. So you prepare for negatives. Number 1. Yeah, you'll answer number 1. Let's go. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? I think it D. D, why? Because I think it ya merasa lebih mudah, merasa lebih bisa. Okay, it wasn't as bad as the last one. Yeah. Tidak sejelek yang sebelumnya. Let's check. Mantap. Thank you, Mr. Randy Dita. You got it. You're welcome. Okay, you might point your friends once. Boleh tunjuk satu orang temannya untuk melanjutkan nomor 2. Bondan. Oh, Mr. Bondan. Are you ready, Mr. Bondan? Ya, ada suaranya, tapi tadi jawab nih. Mas Bondan. You reminds me with my favorite house, Mas Bondan ini. Halo, Mr. Bondan. Oh, okay, not Mas Anin. Find more, Mas Anin. Ganti Mas Anin Dita. Siapa nih selain Mas Bondan? Maybe Raffi. Muhammad Raffi. Oke. Prepare yourself ya, Mas Raffi. Halo, Mas Raffi. Yes. Okay, prepare yourself number 2.
It's loading a moment. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. What's going on with the apps? C. C. Your answer is C? Yes. Okay, moment ya. I don't know. I haven't updated my laptop. So sorry. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Your answer is C. Why? Tadi ada kata-kata seldom. Okay, seldom, so doesn't do very much public speaking. No? Berarti yang D. Yang D? Never. Nah, sekarang kayak gini, kita telaah ya. Kalau he doesn't do very much public speaking, berarti enough kan? Ya. Nah, berarti it's not seldom. Kalau he has never, berarti tidak pernah sama sekali. Berarti it's not seldom. Seldom itu kan jarang. Berarti lawan jarang itu maksudnya apa? You try to find on the answers. Yang bisa bermakna jarang. Which one, Mas Raffi? Yang A, Mister. Usually appear. Oke, usual artinya kan biasanya ya, usually biasanya. Doesn't usually berarti tidak terbiasa, berarti jarang-jarang supposed to be that the things. Gitu ya. So di percentage kayak gitu nih. Perbandingannya kayak gitu. Kalau seldom itu bukan berarti nggak pernah, bukan berarti cukup, tapi seldom itu not usual. Kayak gitu. Thank you, Mas Raffi. You might point your friends once. Mr. Taufik. Mr. Taufik. Are you there, Mr. Taufik? Wah, udah pada tidur nih kayaknya ya. Mr. Taufik, are you there? Aduh, Anda tidak beruntung, Mas Raffi. Find more. Miss Henny. Miss Henny, are you there, Miss Henny? Yeah. Okay, good. Number 3. Miss Henny, prepare yourself. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? A. A, why? Tadi dengarnya nggak bisa, biasanya nggak bisa call gitu di pagi hari gitu. I was already up gitu ya. Oke, sekarang kita logika nih kayak gini. I was already up. Aku udah bangun. Kalau aku bilang when you call me in the morning and then maaf ya ganggu, enggak ganggu kok, aku udah bangun. Can you assume that I always wake up early? Iya. Oke, kita coba cek ya. Nah, sekarang gini, kita ulangi ya logikanya kayak gini. Pas Miss Henny telepon aku pagi-pagi, Miss Henny bilang, maaf ya ganggu pagi-pagi telepon. Oke. Terus aku jawab, enggak kok nggak ganggu, aku udah bangun. Itu bukan berarti setiap hari aku bangun kan? Iya. Berarti apa jawabannya? He had some trouble in this morning. D. How could you find that he had troubles this morning?
Yang C nggak sih? The call didn't bother Iya. him karena dia jawab it wasn't inconvenience at all. Tidak mengganggu sama sekali. Kayak gitu. Wasn't inconvenience. Tidak mengganggu. Berarti the call didn't bother him. Kayak gitu. Nah, itu modal saya double negative. Nah, ini penting buat teman-teman pahami bahwa we cannot assume. Di dalam listening nanti, ya, kita tidak boleh namanya asumsi nih. Assume tidak boleh. Why? Karena assumes it can be different persons, different perspective. Asumsi itu setiap orang bisa asumsinya beda-beda. Makanya TOEFL itu menghindari selections of assumptions. Dia menghindari jawaban-jawaban assumptions tidak akan benar. Itu pasti salah jawaban asumsinya. So you have to avoid those things too. Teman-teman juga harus menghindari asumsi yang model kayak tadi. Oh, always get up early berarti kalau dia I was already up. Kayak gitu. Thank you ya Miss Annie for answering. Thank you. Nah, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan in the next sessions for the rest of the exercises. There are 7. Kita lanjutkan 7 soal lanjutannya di minggu yang akan datang. But for a bit ya reviewing, hari ini kita belajar tentang how to we conclude who, what, and where, and the negative things. Selalu tentang TOEFL ini, teman-teman, it's about American study or American academic things. So you have to get used to an American things related to education system, educations at school, and so on and so on. So you can get familiar with the role. Nah, teman-teman harus mulai mempelajari atau mengenal lah paling tidak bagaimana sih sistem pendidikan di Amerika, bagaimana kayak apa sih kampus-kampus di Amerika supaya nanti ketika dia ngomong kita ada gambaran sedikit-sedikit. Dan masih banyak yang coba menebak sesuai dengan suara yang dia dengar, itu perlu dihentikan. You cannot do it at all. Teman-teman nggak bisa melakukan itu sama sekali karena pasti salah kalau dijawab yang model kayak gitu. Malah salah. So you have to stop doing that. Terus saranku, daripada nanti teman-teman improve TOEFL-nya not significant in listening because of you don't get used to listen to the audio such a TOEFL audio, you might go for YouTube or anything that's directly TOEFL test gitu aja listening. Nah, teman-teman untuk skor TOEFL listeningnya supaya bagus, nggak usah dengerin movie, nggak usah dengerin lagu, nggak usah dengerin podcast yang berbahasa Inggris, supaya lebih efektif dan cepat, langsung aja dengerin listening TOEFL. You might intended that to work on the exercises or not intended just for listening. Boleh diniatkan untuk dikerjakan soal-soalnya lebih bagus, atau enggak sama sekali, cuman dengerin doang, itu it's okay. Just to make your brains works on that bit rate ya. Jadi memastikan supaya otak kita itu terbiasa mendengarkan suara dengan volumes dan juga style yang seperti itu. Itu terasa meeting kita hari ini. As usual, later I will upload, if not today, tomorrow morning or tomorrow afternoon, the record of the class, so you can watch the class before the next sessions. Yeah. Thank you so much for having the meeting this evening. Hope in the next meeting you can attend the class because the next evening will be the last session for a listening section. Karena Jumat ya, on Friday itu nanti kita sesi terakhir membahas listening. Jadi teman-teman saya harap bisa datang lagi supaya nanti listeningnya tidak stuck atau tidak sampai di tengah doang. Thank you so much. Hope that you are having a good rest. See you on the next sessions on Friday. Hope that you can pursue the TOEFL score as you wish. Thank you so much. And we close the meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, sir. Bye. Goodbye.